Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram Hare Ram. Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram 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 Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram 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 Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram. Krishna. Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna. Ram. Ram. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna. Krishna. Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram Hare Hare Ram. Ram. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram Ram Hare Ram. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram Ram, Ram. Hare Ram. Hare Ram, Hare Hare Ram. Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram Hare Ram. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Ram Ram. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vaishnava Gaura.
Hmm? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Ram Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Shri Krishna, Krishna Krishna Chaitanya Prabhu Krishna, Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Shri Vasari Gaur Gaur Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare 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 Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Ram,
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Ram Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Ram, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Krishna Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare. Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Please finish your rounds. Let me complete the Mangalacharana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanati Chakshurmilitam Yena. Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya. Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi. Paschatya Deshadarani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangulangaite girim yatkrupatamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishwaram. Om apavitra pavitra va sarva mastangato piva yasmare pundari gakshan sa bhashya abhyantaram suji Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Om tad Vishnu paramam padam pad sada pashyanti suraya diviva chaksharadadam sadviprasa vipanyava jagruham sasamindate Vishnu yat paramam padam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Thank you very much for devotees for joining today. So we are continuing from Bhagavad Gita, some verses. Yesterday we were discussing about four varnas and their nature of work and qualities. So what Krishna is going to tell in next verses, let us continue from text 45. Please repeat after me, okay? Sve sve karmanya abhirata. स्वे स्वे कर्मण्यभिरत Sve sve karmanya virata स्वे स्वे कर्मण्यभिरत samsiddhim labhate nara संसिद्धिर्लभते परा नरः samsiddhim labhate nara संसिद्धिर्लभते नरः swakarma nirata siddhim स्वकर्मनिरतः सिद्धिं swakarma nirata siddhim स्वकर्मनिरतः सिद्धिं yata vindati tachkruno यथा विन्दति तच्छृणु yata vindati tachkruno. यथा विन्दति तच्छृणु Okay, chant Mataji. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणामालु Pranam. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा విందతి తచ్ఛృణు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ప్రతి మానవుడు తన గుణములను అనుసరించి కర్మను చేయుట ద్వారా పరిపూర్ణత్వమును సాధించగలడు.
దీనిని ఏ విధముగా చేయవచ్చునో ఇప్పుడు నా నుండి వినుము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yeah, thank you, ma'am. By following his qualities of work, what are the qualities? 3 modes of material nature and 4 varnas situated in that. Brahmanas having peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. Natural qualities of Brahmana. And here, Kshatriya quality, heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities of Kshatriyas. Farming, cow protection, business are natural work for the Vaishyas, and for the Shudra, there are labor and service to others. So by doing so, everyone can become perfect. That's what Krishna is telling. So now what he is saying, now please hear from me how this can be done. So those are the qualities mentioned according to the Varna, those modes situated, nature of the work. So let us continue. Text 46. Yata pravrittir bhutanam यथा प्रवृत्तिर्भूतानां यथा प्रवृत्तिर्भूतानां यथा प्रवृत्तिर्भूतानां next one, येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव. सिद्धिं विन्दति मानवः. महोदय. हरे कृष्ण. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम అభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. సమస్త జీవులకు మూల కారణము సర్వవ్యాపకుడైన భగవానుని స్వకర్మ నిర్వహణతో అర్చిస్తూ మానవుడు పరిపూర్ణత్వమును సాధించగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. Thank you, Mother. By worship of the Lord, who is the source of all beings, Yena Sarvamidam Satam, he is the source of all being and who is all pervading. And okay, Ya Pravrittir Bhutana. Okay, a man can attain perfection through performing his own work. Text 47. One more verse we'll see. Shreyan Swadharmo Viguna. श्रेयान् सधर्मो विगुणः. Sway is important verse. Prabhupada frequently quotes it. Very important verse. Of course, everything is important only, but in his lectures, description of particular this verse, Paradharma Swananushtita. Please repeat. Paradharma Swananushtita. Swabhavani Karma. Swabhavaniyatam Karma. स्वभावनियतं कर्म Kurvan Apnoti Kilbisham. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Kurvan Kilbisham. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Very good. Chayani, Mataji. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వన్ నాప్నోతి కిల్బిషం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదం. పరధర్మమును స్వీకరించి దాన్ని సమగ్రముగా చేయుట కంటేను అసమగ్రముగా నిర్వహించినను స్వధర్మములో నెలకొనుటయే ఉత్తమము. మానవుని స్వభావ గుణములను అనుసరించి నిర్దేశించబడిన కర్మలు ఎన్నడూ పాప ప్రభావితులు కాలేవు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. So it is better to engage in one's own occupation according to situated their moods, even though one may perform it imperfectly. Okay, no problem. Than to accept another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. Kurvan Apnoti Kilbisham. Well, let us see. Yeah, 2 more verses we can continue. Okay, one more verse, and then text 14 onwards is different one. Okay, yeah. One more. Sahajam karma kaunteya. सहजं कर्म कौन्तेय. Sahajam karma kaunteya. Sahajam कर्म कौन्तेय. Sadosham api natyajet. सदोषमपि न त्यजेत्. Sadosham api natyajet. सदोषमपि न त्यजेत्. Sarvarambha hi doshena.
सर्वारम्भ हि दोषेण सर्वारम्भ हि दोषेण सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृता. धूमेनाग्निरिवावृताः So this is also very encouraging directly from Krishna. Okay, so nice, huh? Do it. Read Mother Chayani. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण ధూమ్నేన అగ్నిర్వావృతాః. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. అగ్ని పొగచే ఆవరించబడినట్లు ప్రతి ప్రయత్నము కూడా ఏదో ఒక దోషముతో ఆవరింపబడి ఉండును. అందుచే ఓ కౌంతేయ, దోషముతో కూడి ఉన్నను తన సహజ కర్మను ఎన్నడూను త్వజింపరాదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. Thank you. Every endeavor, endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature. O son of Kunti, even if such work is full of fault. Sarvarambha doshena. So that's where, that's where in this material world is not perfect. Krishna only telling here, O son of Kunti, even if such work is full of fault, no problem. Continue. And every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature. O son of Kunti, even if such work is full of fault. Continue. I mean, that's where, identifying our own nature is the biggest thing, actually. The nature of work, where I can be nicely fit. It's a matter of, we have to understand which profession is I'm suitable. That's where either a business class or teachers or administrators or who support all these three, so that's where I'm doing so. Occupational duty, that's why it's called occupational duty. Krishna described here occupational duty based on the person situated in the modes as well as the varna: brahmana, kshatriya, vaishya and shudra, right? Hare Krishna. So we'll continue tomorrow. Next theme, different theme is there, text 49 onwards. So nice. We'll continue tomorrow, text 49 onwards. Randra Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So few weeks continuously we are reading Srimad Bhagavatam. We have completed this pastime, Dhruva Maharaj pastime from Srimad Bhagavatam Canto 4. These 5 chapters explaining about in detail Dhruva Charitra, Dhruva Maharaj pastimes, how he performed tapasya, what exactly, entire pastime we have seen in these 5 chapters. Dhruva Maharaja leaves home for the forest, that was 8th chapter, and Dhruva Maharaj returns home, 9th chapter. Dhruva Maharaj fight with the Yakshas, 10th chapter. 11th chapter, Swayambhuma advised Dhruva Maharaj to stop fighting. Chapter 12, Dhruva Maharaja goes back to Godhead. So we didn't do any Subodhini reviews. It's kind of review. So we can go ahead with that Subodhini guide handy. We can read a kind of review. Next few days we'll do. I'm sharing Subodhini here. Okay, devotee entire, please read this section, okay? One more time. Go ahead. Shashank Prabhu, I'm calling out names, so go and continue, please. Please read here. Are you able to read, Prabhu? Yes, Prabhu. Okay. Hare Krishna. 4.8 Dhruva Maharaj leaves home from the forest. Verse 1 to 5. Lineage of Adharma. Causes of destruction and Pulashruti. Verses 6 to 16. Surichi chastises Dhruva. Dhruva's reaction. 6 to 13 verse. Uttanapada doesn't welcome Dhruva. Envious and proud, Surichi chastises Dhruva. 14 to 16. Angry Dhruva goes to his mother Suniti. 17 to 23. Suniti directs Dhruva to worship the Lord. 17 to 18 verse. Don't wish ill fortune for others. Surichi's words are true. 19 to 23. Worship the Lord
worship the Lord like Brahma and Manu, for no one else can extinguish your distress. Verses 24 to 34. Narada tests Dhruva's determination. 24 to 27. Don't be affected by honor and dishonor. 28, 29. One who understands the law of karma is satisfied by whatever comes by destiny. 30 to 32. The process the process advised by your mother is difficult. Even majestic yogis failed. So don't try. 30 to 34. By endurance and right attitude, one surpasses miseries. Verses 35 to 62. Dhruva expresses his ambitious goals, and Narada instructs him on the process to attain it. Dhruva advise an honest path to attain the most exalted position in the three worlds. 39 to 63. Narada, go to Madhuvana, practice Ashtanga Yoga and meditate on the Lord's form. Chant the Dwan, Dwa, Dvadasha Akshara. Dwadasha mantra and worship the deity. 63 to 70. Narada meets and pacifies Uttanapada. 63 to 64. Narada inquires about Uttanapada's moroseness. Uttanapada rejects his unkind dealings. 68 to 70. Narada informs of Dhruva's safety and future success. 71 to 82. Dhruva's severe austerities and their effects. Dhruva's severe austerities and meditation. 78 to 80. The three worlds tremble, earth pushes down, and everyone suffocated. 81 to 82. The demigods are fearful that the Lord but the Lord reassures. Yes, Prabhu. These are the very big chapter, 82 verses there. This fourth kind of 8th chapter, the Omara leaves home for the forest. So let us read, what is the link, that's where link from previous chapters. While describing the lineage of Manu's daughters, Maitreya also described the lineages from Brahma's sons such as Marichi. Fourth kind of first chapter. Now he briefly described the lineages of the remaining sons of Brahma before describing the lineages of Manu's sons. So that's where it's there. Okay, so we'll continue. Anybody wants to read this complete section? Focusedly, nicely, attentively. Please go ahead. Okay. Lalit Mohan Prabhu, want to do? Raju Prabhu? Yes, Prabhu. I want it. Do it. Yeah. Text 1 to 5. Text 1 to 5. Lineage of Adharma. Text 1. Many sons of Brahma, including the Kumaras, Narada, Ribhu, Hamsa, Aroni, and Yati, did not get married, but became Naishtika Brahmacharis. Urdhva Retasa. Text 2 to 4. Lineage of Adharma. See the flowchart. In the lineage of irreligion, there is an unnatural combination of sex life between brother and sister, as shown in the adjacent chart. Hari Hari. Brahma, from Brahma again comes Adharma, irreligion, and Murusha, falsity. And from marrying of these two comes the Dambha, bluffing, and Maya, illusion. And marriage of these two comes Lobha and Nikriti, cunning and greed. Marriage of cunning and greed comes Krodha and Himsa, anger and envy and violence. From the combination of these two comes Kali, quarrel, plus Drupti, harsh speech. So from the quarrel and harsh speech comes Mrityu plus Bhaya, fear. And after the Mrityu and Bhaya comes Yatana, excessive pain, and Niraya, hell. Falashruti. Text 5. Falashruti. I have briefly described the causes of destruction, Pratisarga. One who hears this description 3 times, 1. Attains piety, punyam, and 2. Washes off his sinful contamination. Vidhunoti atmano malam. Note, this description is purifying because by hearing about the causes of destruction, one feels hatred for them and avoids them and thus advances in piety. Cleansing heart. Link.
After describing the impious descendants of Adharma, Maitreya is now eager to describe the pious activities of Dhruva Maharaj, the most pious king. So we want to add anything? Thank you. Add, this is how bad things happened, even in Brahma's time. So good and bad there. That's where we say good and bad there in the world. So how bad happens, nicely explained here. You can share something, bro, if you want. Prabhu, some like non-devotees and all, they say it as an allegorical. Okay, this is an allegory. Allegory means it doesn't happen like that, but when the combination of these two happens, this will be what is a taken place. This will come. This will take birth. That's what they say. But actually, the devotee said it is not allegory. Correct. It is a real thing. Brahma creates these personalities, and when they come into us, and the combination of these two takes place, then there is a result of it is the next one. Okay. Yeah. First, if you see, Prabhuji, one example will be given actually, like business people, na, when they do business in adharmic way, what happens? They'll do false, na? They'll tell false, na? They'll Yes. always lie, right? But if they cross the limits, adharma, okay, falsity comes. They'll say falsity. Then what happens actually? Wherever these people go, these business people who follow adharma, they will get a people who follow what you say, who always bluff. Bluff master. అర్థమైందా? ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే మోసం చేస్తారు కదా, వీళ్ళు వెళ్ళి ఎక్కడికైనా ఖరీదుకి వెళ్తారో వాళ్ళు కూడా అలాంటి వాళ్ళు దొరుకుతారు అనమాట. వీళ్ళు బ్లఫ్ చేసే వాళ్ళు దొరుకుతారు. సో ఇక్కడ ఏముంది నెక్స్ట్ లైన్? బ్లఫ్ ప్లస్ ఇల్యూజన్. ఓకే, ఏమైందంటే వీడు ఏమనుకుంటాడంటే నాకు ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది దగ్గర కొనుక్కుంటే అనుకుంటాడు. కానీ ఆడు చేసేది ఏంటి? అండర్ సేల్ అమ్ముతాడు అనమాట కావాలని వీడిని ప్రలోభ పెట్టడానికి. అట్లాంటి సరుకు తీసుకొచ్చి మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎక్కువ లాభాలు సంపాదించాలనుకుంటాం యాక్చువల్లీ. అవునా కదా? సో దానివల్ల వచ్చేదంటే గ్రీడ్ కదా. అంతే. ఫస్ట్ అధర్మ కొడితే మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఫాలో అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట మనలో అయ్యి. అంటే అధర్మాన్ని చేయడం వల్ల ఎన్ని వస్తున్నాయి చూడండి, ఎంత అది. అందుకే మనకి ధర్మార్థ కామ మోక్ష అంటారు. ధర్మతో అర్థం సంపాదించాలన్నమాట. ఓకే, జనరల్ గా ఫస్ట్ పాయింట్ ధర్మార్థ కామ మోక్షాన్ని ఎందుకన్నారంటే ఫస్ట్ ధర్మ, దానితో అర్థ, అలా వచ్చిన అర్థంతో మనం కామ భోగించాలన్నమాట. అలా చేస్తే ముక్తి రావచ్చు అనే ఇది ఉందన్నమాట. ముక్తి రావడం అంటే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మీరు మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉంటారు. ఫస్ట్ దే రాంగ్ అయింది అనుకోండి, అధర్మ ఫాలో అయ్యి అనుకోండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ అంతా చూడండి. ఇప్పుడు ఆ గ్రీడ్ వచ్చింది చూసారా? ఇప్పుడు గ్రీడ్ అన్నాక మనకు అవి రావకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ధర్మ ఫాలో అవ్వకపోవడం వల్ల గ్రీడ్ వచ్చింది, కానీ లాభం రాకపోవచ్చు. దానివల్ల ఏమొస్తుంది? కోపం వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ కావాలి కదా. ఆ కోపం వచ్చి మనం ఏం చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ, ఎవడైతే మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుని సరుకు తీసుకుని డబ్బులు ఇవ్వలేదో వాడు, లేకపోతే మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే కొన్నామో వాడు, వీళ్ళిద్దరితో ఎవడో ఒక గొడవ అవుద్ది అనమాట. కోరల్. ఓకే, ఇలా కోరల్స్ చేసుకుంటూ సంపాదించి చచ్చిపోతాడు రోజు. చచ్చిపోయి ఏమవుతాడికి? నరక యాతన అనమాట. ఈ అలిగరీ ప్రతి దాంట్లోనూ ఉంటది. ఇది క్షత్రియ కూడా సేమ్ ఇలాగే. ఓకే, క్షత్రియ ఏంటంటే అధర్మ ఫాలో అయ్యాడు అనుకోండి, వాడికి సంధి చేసుకునే రాజు ఉంటాడు చూసారా, వాడు అట్లాంటి వాడు దొరుకుతాడు అనమాట. వాడు బ్లఫ్ మాస్టర్ దొరుకుతాడు. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి వేరే రాజ్యాన్ని పరిపాలించేద్దాం అనుకుంటారు. ఓకే, ఓకే, తర్వాత ఏం జరుగుద్ది? వాళ్ళు మొత్తం అంతా తీసేసి మనం సంపాదించేద్దాం అనుకుంటారా? అవ్వదు. అది వాళ్ళ రాజ్యాన్ని కొలగొట్టేద్దాం అనుకుంటారు. గ్రీడ్ అవ్వదన్నమాట. కోపం ఎందుకు వస్తుంది? వీడికున్న పార్ట్నర్ బ్లఫ్ మాస్టర్ కదా, వాడు ఎక్కువ షేర్ తీసుకుంటాడు. ఇలా ఒకళ్ళొకళ్ళు కొట్టుకుని చస్తారు వీళ్ళిద్దరు, డెత్ వస్తుంది అనమాట. వచ్చేకి ఏమైంది? అధర్మ ఫాలో అయ్యాడు కాబట్టి యాతన వస్తుంది అనమాట.
సో ఒకటి మనం ఆశ్రయం తీసుకుంటే లాస్ట్ కి వచ్చేది ఏంటంటే నరకయాతన అన్నమాట. లాస్ట్ అధర్మ షెల్టర్ మనం తీసుకున్నామంటే ఆ పర్సనాలిటీ మనలోకి ఎంటర్ అయ్యి లాస్ట్ లో మనం తీసుకెళ్లేది ఎక్కడికంటే నరకం. వెరీ భలే చెప్పిండ్రు ప్రభుజీ. అంటే ఒకదానికొకటి లింక్ ఫస్ట్ టైం అంటే ఇంత క్లియర్ గా. వెరీ గుడ్. This is లీడింగ్ టు definition of degradation. నరకం అంటే ఎట్లా నరకంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. సీక్వెన్షియల్, దీస్ ఆల్సో సీక్వెన్షియల్ స్టెప్స్. జస్ట్ లైక్ గ్రాడ్యువల్లీ ప్రోగ్రెసింగ్ భక్తి. people are gradually downgrading to naraka. How? This is a sequence. Adharman చేస్తారు, falsity, bluffing, illusion, greed, cunning, blah 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 blah. Anger, violence, quarrel, harsh speech, death. This is where first 5 verses of this chapter, lineage of adharma. అంటే ఇప్పుడు ఇట్లున్నది కాబట్టి, ఇట్లా ఇంపైర్స్ ఉంది కాబట్టి ముందే అవేర్నెస్, దిస్ నోట్ పాయింట్ చూడండి. దట్స్ వేర్ దిస్ డిస్క్రిప్షన్ ఈస్ ప్యూరిఫైయింగ్, బికాస్ బై హియరింగ్ అబౌట్ ద కాజెస్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ వన్ ఫీల్స్ హేట్రెడ్, వీటికి ద్వేషించడం, ఇట్లాంటి క్వాలిటీ. ఓకే, హేట్రెడ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ అవాయిడ్స్ దెమ్ అండ్ దస్ అడ్వాన్స్ ఇన్ పైటీ. దీస్ ఆర్ ద క్లెన్సింగ్ హార్ట్. దిస్ ఇస్ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్. Bad, good and bad, we say, right? These are bad qualities. Now he's describing about the pious king, so that that helps, that purifies heart. Very good. So good. డబ్బా కూడా భలే మన వాళ్ళు టీమ్ ఆఫ్ గౌరంగ దర్శన్ ప్రభు నీట్ గా పెట్టారు. ఇది యాక్చువల్లీ 5 వరుసలు ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా ఈ 5 verses లో ఉన్న కాన్సెప్టే ఇట్లా నైస్లీ దే పుట్ ఇట్ ఇన్. హరే కృష్ణ. విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ సెక్షన్. Anybody wants to read complete this section and nice focus? Let me see who Raju Prabhu munna hearing order. Sirisha Mata is there. Sri Hari Prabhu is there. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna. Please go ahead. Yes, 6 to 17. Suruchi chastises Dhruva and Dhruva's reaction. 6th. Now Manu's descendants. I shall now describe the descendants of Swayambhuva Manu, who first were born of a part of a planetary expansion of the Lord, and second produced parts of the Lord like Kapila, Yagna, Prithu and Rishabha. ఇక్కడ చెప్పండి మొత్తది. ఐ షల్ నౌ అంటే ఐ షల్ నౌ ఎవరు చెప్తున్నారు? ఇది ఐ షల్ నౌ డిస్క్రైబ్. హూ ఈస్ టెలింగ్? టు హూమ్? ఇక్కడనే ఉంది. చదవండి. మైత్రేయ విదురు చెప్తున్నారు. ఓకేనా? Yes, read. Manu's sons, Priyavrata and Uttanapada, Vasudevasya Kalaya, were competent to rule to maintain and protect the citizens. Note: Manu's sons were first born of the Lord expansion, second themselves expansion of the Lord, and third produced expansion of the Lord like Kapila, etc. 8. King Uttanapada had 2 queens named Suniti and Surichi. Surichi was dear to him but not Suniti, whose son was Dhruva. Note: Priyavrata was the first son of Manu, but Maitreya was so eager to describe pious activities that he immediately began to speak of Dhruva Maharaja, the son of Uttanapada. Yes, Mata. Continue. Yeah. 9th one. See, that's where he wants to explain about the devotee. He wants to share good qualities or pious activities of Dhruva Maharaja. That's where he has 2 sons. Who? Swayambhuva Manu. ఉత్తానపాద, ప్రియవ్రత. ప్రియవ్రతకి వెళ్ళలే. సో ఫస్ట్ అదే ఈయన దగ్గరికి వెళ్దాం, ఉత్తనపాద కొడుకు దగ్గరికి వెళ్దాం. చలో. Read it. Yes, 9th. Dhruva tries to get on his father's lap. Once Uttanapada was patting the son of Surichi, Uttama, on his lap. Dhruva also tried to get on his lap, but the king did not welcome him. Note: the king was equally affectionate towards both sons, but because of his favoritism towards Surichi, he could not welcome Dhruva despite of his feelings. Why favoritism? Why favoritism shown?
Uttanapada. 2 is Suruchi. Why? Yes. Because he is little favor to that wife. That's why. Only one just simple reason. She's younger than Suniti. Yeah. Okay. 10 is envy and pride. Seeing this, Suruchi become very envious, Irsham, and with great pride, Garvita, she began to speak while the king listened. 11th. You don't deserve. My child, although you are also the son of the king, you did not take birth from my own. So you do not deserve to sit on your father's lap or the throne. ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది? Suruchi చెప్తుంది ప్రభుజీ. రుచి. 12th one. Impossible desire. Being a child, you are unaware that you are not born of my womb, but that of another woman. Anyastri Garbha Samritam. అన్యస్త్రీ. ఎట్లా చేస్తున్నారు? అన్యస్త్రీ అంట. యాక్చువల్లీ సిస్టర్ కదా సునీతి అంటే, రైట్? అట్లా కైండ్ ఆఫ్ తిట్టడం అనమాట. అన్యస్త్రీ గర్భ సంపృతం. ఓకే. అన్యస్త్రీ పరస్త్రీ కదా ప్రభుజీ, పరస్త్రీ. అన్యస్త్రీ అంటే వేరే వాళ్ళ వైఫ్ అన్నట్టు కలివిడితనం లేదన్నమాట. సపరేటిజం. ఓకే, సపరేటిజం. Know that your desire is impossible to fulfill. Durlabhe to manorata. Worship the Lord to enter my womb. If you still desire to sit on the king's lap, then worship the Lord by austerities, tapasaradhya purusham. After satisfying the Lord by his mercy, tasyai vanugrahena. Place yourself in my womb. Note, she indirectly told him to first die and then take his next birth in her womb. ఓకే. Can I continue, Professor? మొత్తం సెక్షన్ మీదే. Yes. 14th. Dhruva's anger. Pierced by harsh words, Dhruva breathed heavily in anger like a snake struck by a stick. Seeing his father silent without protest, he immediately went to his mother weeping. 15th. Suniti aggrieved. Suniti immediately lifted Dhruva onto her lap. Hearing about the harsh words of her co-wife from the another palace residence, she became aggrieved. 16th. Suniti's condition. Losing her patience, Usriya Dairyam, Suniti lamented Vilapa, remembering the words of her co-wife and burned in grief. Shokadava Agnina, like a creeper burned by a forest fire and shed tears. Link. Not knowing any remedy for the painful situation, Suniti spoke to Dhruva as follows. 14th చిన్న 5-year-old బాయ్, రైట్? ధ్రువ మహారాజ్. అది ఎంత నైస్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. ధ్రువ బ్రీత్ హెవీలీ. చిన్నపిల్లలు కోపం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అంటారు, వాళ్ళ బ్రీదింగ్ ఎట్లుంటది? breathed heavily in anger. The description, like a snake struck by stick. Seeing his father silent without protest, immediately went to his mother weeping. అది సక్క నుంచి స్టార్ట్ అయింది. పౌరుషం అంటారు కదా తెలుగులో ఒక వాట, పౌరుషం, బాధతో వచ్చే పౌరుషం ఇది. ఓకే. సెక్షన్ 17 to 23. Suniti directs Dhruva to worship the Lord. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. ఇక్కడ పథ ప్రదక్షిక గురు అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకే. హిస్ మదర్ హెల్పింగ్ హిమ్ టు హౌ టు గెట్ ఇట్ ఆఫ్ దిస్. ఐ వాంట్ ఎనీవే. ఎనీవే ఎవరు చదువుతారు? ఎనీబడి వాంట్స్ టు రీడ్? లెట్ మీ సీ. శ్రీహరి ప్రభు, వాట్ అబౌట్ యూ? Neelima Mata, I am seeing. Are you able to read? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Mata. Yes. You want to? Yes, Prabhuji. Yeah. Read this. 17 to 23. Suniti. Yeah.
He directs Dhruva to worship the Lord. 17th. Do not wish ill fortune for others. Mama Mangalam Tatapareshu Mamasta. Because one who is inflicts pains upon others suffers himself from that pain. Bhunkte Chanoyat Para Dakshadhastat. Dakshadastat. 18th one. Whatever Suruchi has said is true. Because your father feels ashamed to accept me as his wife or even as maid servant. You have taken birth from an unfortunate woman and have grown up by drinking her breast milk. 19th. Execute her instruction of worshipping the Lord's lotus feet. Aradhya Dokshaja Pada Padmam. Without being envious of her Vimatsara. If you desire to sit on the same throne as your stepbrother. 2021. Only by worshipping the Lord's lotus feet, Yasyanghir Padmam Paricharya. Brahma. Your great grandfather acquired qualifications to create this universe. Manu, your grandfather achieved material happiness. Bhaumam Sukham. And later liberation. Apavargyam, which are difficult to achieve by other means. So also take shelter of the Lord, who is kind to his servant. Bruthya Vatsalam. And second one, whose lotus feet are sought by aspirants of liberation. Situate the Lord in your hearts. May Manasi Avastapya. Purified by Bhakti Yoga, Nija Dharma Bhavite, and always engage in his service. Bhajasva Purusham. Without deviation, Ananya Bhave. Tam Bhavi. eva Recite Bhavi. like Slokam Mate Manchiya. Tam eva Vatsarya Vritya Vatsalam Mumukshabhir Mrughya Padabja Padahitam. Ananya Bhave Nijadharma Bhavite Manase Avastapya Vajasva Purusham. Note. Bruthya Vatsalam indicates that the Lord's affection for his servant is more than the affection of millions of mothers put together. Note B. Even a small child like Dhruva can be purified by the path of Bhakti Yoga, but not by Karma Kanda or demigod worship. As soon as one places the Supreme Lord in one's heart, everything becomes easy and successful. 23rd. No one else is capable of extinguishing your distress except the lotus-eyed Lord. Lakshmi, who holds a lotus in her hand, is sought by many demigods, but even she chooses to engage in his service. This was Nanyam. recite. Okay, Mate. Okay, Hare Krishna. Recite. Chadavan. Nanyam Tata Padma ఇదేంటి ప్రభుజీ ఎల్లా పలాసలోచనాద్ దుఃఖం చిందంతే మృగ్యామి కాంచన యో మృగ్యతే హస్తఘృతా పద్మాయ శ్రేయధరైర్ ఉమర్ఘమాంగ్య టంగ్ ట్విస్టర్ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ కదా ఒక్కోసారి టంగ్ విమృగ్యమానయ. ఓకే, సో ఈ రెండు వర్సెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్సెస్.
from Suniti Mata. Huh? So instructing Dhruva Maharaj. So let us recite once. Huh? Prabhu, మీరు recite చేయండి ఒక్క 4 లైన్లు ఒకసారి. So we all together will do like that. ఉన్నారా? Prabhu ఉన్నారా? Let me see. Okay, otherwise we'll do. I'll try. Okay. తమేవ వాత్సర్య భృత్యవత్సలం ముముక్షుభిర్మృగ్య పదాబ్జ పద్ధతిం అనన్యభావే నిజధర్మే భావితే మనస్య అవస్థాప్య భజస్వ పూరుషం. Recite everyone. నిజం ఆశ్రయభృత్యవత్సలం ముముక్షుభిర్మృగ్యపదాబ్జ పద్ధతిం అనన్యభావే నిజధర్మ భావితే మనస్తవత్యాపి భజస్వ పూరుషం. Ariba. Okay. Nice. One more verse. నాణ్యం తథా పద్మ పలాసలోచనాత్ దుఃఖచ్చిదం తే మృగయామి కాంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రియేతరై అంగ విముగ్రమానయా. నాణ్యం పద్మఫలాచలోచన దుఃఖచితం తే మృగయామి కాంచన యో మృగ్యతే హస్తగృహీత పద్మయా శ్రేయాతరైరంగ విమగ్రమానయా. So beautiful, huh? You take shelter of lotus feet of Supreme Lord. That's beautiful verse. Tameva vastraya. Vatsashraya. Huh? Who is kind to his servant, Bhrutya Vatsalam, and who is situated in everyone's heart. Manasya avasthapya, and purified by Bhakti Yoga, Nija Dharma Bhavite, and always engage in his service. Bhajasva Purusham, without deviation, Ananya Bhave. Ananya has Chintayantomam. Krishna directly says in the Bhagavad Gita. Ananya Bhave, without any deviation. So two words, Bhrutya Vatsala indicate that the Lord's affection for his servant is more than the affection of millions of mothers put together. So that means Krishna's love is perfect love on us, on all of us, not biological mother or because the soul connected from him. That's where he loves everybody. Bhrutya Vatsalam. We didn't love, we came here. That's a problem. Okay. Even a small child like Dhruva can be purified by the path of Bhakti Yoga, but not by Karma Kanda or demigod worship. As soon as one places the Supreme Lord in one's heart, everything becomes easy and successful. That's why Bhakti Yoga is Susukam Kartum, easy and successful. But he did the severe austerity, Ashtanga Yoga. Okade call me because that time is recommended in that process. Satya Yoga time, severe austerity is there. Anyway, we'll continue. This one also, see, no one else is capable, only Krishna, of extinguishing of your distress except the lotus-eyed Lord. Lakshmi holds a lotus in her hand. He is sought by many demigods, but even she chooses to engage in service. So only shelter at the lotus feet of Supreme Lord, Vishnu or Krishna. Haribol. Too important, but that's where, the beauty of these guides are, very important verses, at least for nice meditations of, So she's a Patapadesha Guru of Dhruva Maharaja. So she instructed from Suniti Mata's verses, these two. Right? So good. There is, anybody help me? One verse, actually. Mangalam Garuda Dvaja, where it comes actually? That one also, right? Mangalaya Tajano Hari. Anybody help me? Mangalam. సాంగ్ Actually, ఉంది కదా. yeah, there is one song. Mangalaya Tano Hari. Yeah, is it? Gauravan Prabhu. Auspicious అని, యా. Mangalam Garuda Dvaja. Song is there actually. Dhruva Maharaj passed time only, but we didn't find in Bhagavatam, right? That verse. As far as I know. Okay, so okay. Give me a minute. Let me try to see here. Database, I see. Let me see.
See. Okay. Yeah, since I have searched it, let me quickly share it with you. Let me Google, Google Gemini. Hey, what is saying? This is this. Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garuda Dvaja, Mangalam Pundari Kaksha, Mangalayatano Hari. This is, exactly, I'm not referring about Supreme Lord Vishnu. So that's where it's there. I couldn't find in this passage. But anyway, here Suniti Mata is describing that way only. You have to take shelter of the lotus feet of Supreme Lord, and He is the only pacifies your anger. Okay. Next section, 24 to 31. Lavanya, go ahead. Yeah, 23rd to 34. Narada tests Dhruva's determination. 24th, Dhruva leaves home. One second. Dhruva means determination. The name itself is determined, right? Dhruva. Yes. Dhruva. Sudruda. Dhruva. There is some sloka verse, right? Bhagavad Gita verses. Sudruda Vishwas. There no something. విశ్వాసకోయి అది చైతన్యది కదా చైతన్య చరితామృత అది వేరే డిటర్మినేషన్ అంటే దృఢ నిశ్చయం అంటారు కదా, రైట్? దృఢ నిశ్చయం. ధ్రువ మహారాజ్ దృఢ నిశ్చయత. ఓకే, కంటిన్యూ. Yeah. Dhruva leaves home, hearing his mother's instruction for fulfilling his desire. Artha agamam vacha. Dhruva controlled his mind by his intelligence and left home. 25th to 26th, Narada was astonished, hearing the news and approached Dhruva. Touching the boy's head with his all-virtuous hand, Aga Gnena. He spoke to himself, how wonderful are the Kshatriyas who cannot tolerate even a slight infringement upon their prestige. Manabangam Amrusyatam. Manabangam Amrusyatam. Although just a small child, he has taken the harsh words of his stepmother seriously. Note, how did Narada know about all this about Dhruva? Narada is Trilokagna. Narada is Trikalagna and knower of everyone's heart just like the super soul. As soon as the Lord understands that a living entity is determined and serious about entering into devotional service, he immediately sends his representative. 27 to 34, Narada speaks to Dhruva. Don't be affected by honor or dishonor. Sammanam avamanam. As you are just a child attached to playing. Link. But if you are so developed to understand honor and insult, then you should also have known that honor and dishonor are both destined only by one's karma. Dissatisfaction is due to karma. Though dualities exist, the cause of dissatisfaction, asantosha hetava, is only one's illusion, that is moham, due to previous karma, nija karma bihi. So an intelligent person is satisfied, paritusyet, with whatever comes, favorable or unfavorable, understanding that it is the Lord's supreme will, Ishvara gatim, daivo pasaditam. So these words from that verse అనమాట. Text 29 words. Particular verse గురించి నేను పెట్టిన అనమాట. ఓకే. Narada came to Narada came to Dhruva under the direction of the Lord just to initiate him. Narada came to Dhruva under the direction of the Lord just to initiate him. Yet he is testing Dhruva's determination to execute the process. It is very difficult to satisfy the Lord, Duraradyo, whose mercy you desire by the process taught by your mother. He is saying, Narada Muni is testing Dhruva Maharaj. To satisfy the Lord. చెప్తున్నాడు కానీ కష్టమే, ఇదంతా ప్రాసెస్ అంతా కష్టము, యూ కెనాట్ డూ. చిన్న పిల్లవాడిని. It is very difficult to satisfy the Lord, Duraradyo, whose mercy you desire by the process taught by your mother.
Many mystic yogis fail to understand the path of God realization by samadhi and austerities, despite trying the process for many births and with detachment. Therefore, you should give up your endeavor, for it will not be successful. When you are grown up, you can attempt this. One who endures any condition. One who endures any condition of life, happiness or distress, offered by the supreme will, Daiva Vihitam, can cross over the darkness of nescience. Okay, continue. Finish. Yasya yad Daivahitam se satena sukha dukkayo atmanam toshayan dehi tamasa param richati. By experiencing happiness, one's pious acts are being exhausted. By experiencing happiness, one's pious acts being exhausted, and by suffering, one's sinful acts are being exhausted. By satisfaction in both situations, one crosses over samsara, that is tamasa. Haribol. Text 34, surpassing misery is nicely explained. Continue. Gunadikan mudam lipset anukrosham gunadamat maitrim samanat anviche natapai abhi bhuyate. Surpassing miseries, upon meeting, one should. Okay. One should get. Gunadika Lidam Lipset. When we meet upon a more qualified person, one should rejoice. It should not be envy. Anukrosham Gunadamat. Less qualified. When we meet less qualified person, we should feel compassion, not contempt. When we meet equally qualified person, that is Maitrim Samanad Anvishen, be friendly, not be competent. Natapair abhibhuyate. When we meet, thus one is never affected by the threefold miseries. So Yeah, this is the beauty. This is the beauty of a scripture. How to deal with a person. Seniors, juniors, equals. Narada Muni is telling this one. So that's where we call juniors, seniors, and equals. How do we deal with that? Communication skills is from Bhagavatam only. See, read one more time, Amma. Gunadikan mudam lipset anukrosham gunadamat maitrim samanad anviche natapair abhibhuyate. Yeah, more qualified means seniors, less qualified means juniors, equally equals. So not envious for more qualified. We need to rejoice with their association, senior devotees, and less qualified means juniors. We feel compassion and we can explain the process. We can help them. Equals, be friendly. That's the thing. Prabhupada nicely given purport also. And same this one. Equals, juniors and seniors like that. Haribol. So that's where, never affected by threefold miseries. That's it. How to deal with a person. Simple, right? The karma how are we dealing with other persons? What kind of acts or actions we are doing with people? Haribol. So nice. This chapter, this particular section. Narada tests Dhruva's determination. That's where, in this particular verse. Surpassing miseries. How can we surpass? Basically, how to deal with a person. Simple. So that we won't be able to affected by threefold miseries. So another section I want to read. Let me read 35 to 38. Dhruva expresses his ambitious goal. To whom? Narada Muni. Okay. 35, 36. I can't accept your good advice. Whatever you have explained for attainment of peace of mind is certainly is a very good instruction, but I am not very submissive. Avinitasya. Due to my Kshatriya temperament. Therefore, your valuable instructions do not stand in my heart. Do not stand in my heart that has been pierced by Suruchi's harsh words. Durvacha. 37. Advise an honest path to achieve my goal. I desire the most exalted position in the three worlds. He expressing his desire in front of Narada Muni. Advise an honest path to achieve my goal. I desire the most exalted position in the three worlds. Padam Tribhuvanot Kristam. One which
has not been attained by my forefathers or others, even Brahma. Grandfather and great grandfather, ఎవరు అటైన్ చేయండి అది కావాలని. ఏ బాయ్ 5-year-old బాయ్ ఈజ్ రెడీ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ తపస్య బికాజ్ యూ వాంటెడ్ టు షో. నా కోపంలో వచ్చింది అదంతా, రైట్? యూ కెన్ ఫుల్ఫిల్ మై డిజైర్ ప్లేయింగ్ యువర్ వీణా. యూ ట్రావెల్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ జస్ట్ లైక్ ద సన్. So now Narada instructs Dhruva on the process of attaining his goal. Very important section. Anybody? It's a very big section. Please read. Anyone, please. Prabhu, నన్ను పిలిచారు ప్రభుజీ. శ్లోకాలు డిసైడ్ చేద్దామని చెప్పి, బట్ ఎనీవే ఓకే బ్రో. ఎవరు చేస్తారు ఇది సెక్షన్? హరే కృష్ణ. అర్కించాను ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు, గో హెడ్ చదవండి సెక్షన్. 38 bro. Yeah, 39. Narada instructs Dhruva on the process to attain his goal. Narada became pleased and merciful, gave Dhruva the following expert advice. I recommended కూడా చదవండి ప్రభు. బేసికలీ ఈ వర్స్లో ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అన్నమాట. ఓకే, 39 means 39 verse of this particular chapter, 4.8. 4.8.39 verse. So bracket luna words also very important. So that's where this guides helps us to understand, significant words in the verse. Okay. Yes. The Malak Sajjadan. 39. Narada became pleased, pritha, and merciful. Anukampaya gave Dhruva the following expert advice. 40. I recommended devotional service to Lord Vasudeva, which is described by your mother. Absorb yourself in his worship. Bhajatam pravanatmana. Bhajatam Priti Purvakam. In the Bhagavad Gita also Krishna says directly Bhajatam Priti Purvakam. So here Bhajatam Pravanatmana. Continue. 41. The only way worship of the Lord's lotus feet, Hareha Pada Sevanam. Hareha Pada Sevanam is the only Pada Sevanam is the only method even for achieving the goal of dharma, artha, kama, and moksha. 42. Go to Madhuvana on the banks of the Yamuna, where the Lord resides eternally, Nityada, and became purified, Suchi, there. 43 and 44. Practice Astanga Yoga. Take bath 3 times a day in the auspicious Saiva. Shive, Yamuna and Niyama. Yama and Niyama. And then sit on your asana. Do pranayama. 3 kinds of breathing exercise. Reka, Puraka, and Kumbhaka. Gradually control the life, air, the mind, and these senses. Pratyahara. Thus, being free from material contamination, meditate on the Lord with an undisturbed mind. Manasa Guruna Gurum. Dharana Dhyana. Yes, Prabhu. 51. One second, Prabhu. Thank you, Prabhu. 1 second. Okay. Yeah. Better ఉన్నారా ప్రభు? లలిత్ మోహన్ మీరు ఒకసారి శ్లోకం రిసైడ్ చేయండి. ఆ ప్రభుజీ లైన్ బై లైన్ వి కెన్ రీడ్. ఓకే, కెన్ యూ డు? అలా శ్లోకం రిసైడ్ చేయమంటారు బాబు? మీరు ఒకసారి మీరే స్ట్రేట్ చేయండి. ఒకసారి మొత్తం శ్లోకం చేయండి. ఆ ప్రభుజీ లైన్ బై లైన్. ఓకే. ప్రసాదాభిముఖం శశ్వత్ ప్రసన్నావదనే క్షణం
सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरम्. Always prepared to offer clueless mercy, has a joy face and a glance, has మీరు beautiful. no 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 Sorry. for you only read English Sanskrit also Prabhu. Yeah, Hare Krishna. it is very important, you know. Pras- So Lord's form for meditation in the stuff how he is प्रसादाभिमुखं सेवत् प्रसन्न वदना क्षणं सुधा सुना सुनासं सुभुर्वेशं चारुकोपलं सुर सुधर सुधरम. సుందరం. Hare సుందరం. అంటే అట్లా అంటలేదు బాబు, మీరు ఒక లైన్ కి సారీ ఆ లైన్ కు మీనింగ్ ఏందని సైడ్ ఉంది కదా, అట్లా అంటారు. ఇది చదివి అది ప్రసాద మీనింగ్ చదవమంటారా ప్రభు? అంతే. మీరు ప్రభుజీ ఈజ్ గోన రిసైట్, మంచిగా వినండి, లైన్ బై లైన్ చదవండి అంతే. ఎట్లా అంటే ప్రసాదాభిముఖం శాశ్వత్, ఆల్వేస్ ప్రిపేర్ టు ఆఫర్ కాజ్లెస్ మర్సీ, ప్రసన్న వదనే క్షణం, యాజ్ ఎ జాయ్ఫుల్ ఫేస్ అండ్ గ్లాన్స్, అట్లా చదవండి అట్లా. ఓకేనా? మళ్ళీ చదవండి. ఇది ఇస్ వెరీ ప్రసన్న ఇంపార్టెంట్, వదనం. వెరీ థ్యాంక్ లార్డ్స్ యూ ఫామ్. ప్రభు. ప్రసన్న వదనం ప్రసాదాభిముఖం సేవతం, ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్ టు ఆఫర్ క్లూలెస్ మర్సీ. ప్రసన్న వదనం. కాజ్లెస్ క్లూలెస్ లేదు భగవంతునికి, క్లూలెస్ ఏం బాబు, హరే కృష్ణ. కాజ్లెస్. కాజ్లెస్ మర్సీ. ప్రసన్న వదనేక్షణం, has a joyful face and glance, and sunan subhi ruvam, he has a beautiful nose and eyebrows, and charu kapolam sudar sundaram, he has beautiful forehead, more beautiful than all the demigods. Thank you, Prabhu. Okay, thank you. Next, Chain. చేసిన తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. థ్యాంక్ యూ. యా, ఒక లైన్ బై లైన్. తరుణం రమణీయగణం youthful and has attractive limbs. Arunosthe sandharam pranata saranyam nirmanam, and his lips and eyes like the rising sun, the shelter of the surrendered, transcendently pleasing in all respects. Saranyam kurun arunavam, karunarmanam, worthy of a surrender and an ocean of mercy. Hare Krishna. Krishna. Yes, 47. Yeah. శ్రీవత్సాంకం ఘనశ్యామం పురుషం వనమాలినం శంఖచక్ర గదా పద్మైర్ అభివ్యక్త చతుర్భుజం. శ్రీవత్స్రికా ఘనశ్యామం bears Srivasa mark on chest, blue in complexion, and Purusham Vana Malinam, a person wears a flower garland. Shankha Chakra Gada Padam Mer, with conch, disc,
club and lotus. Abhivyakta Chaturbhujam has 4 arms. Hare Krishna. Yeah. Thank you. Yeah. Next. किरीटिनं कुण्डलीनं केयूरावलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससम् Kiritam Kundalinam wear jewels, crowns and earrings. Keyura Valaya Visham Vitam wears jewel necklace and bracelet. Kaustubha Bharana Grivam Kaustubha jewel and around his neck. Pita Kauseya Vasasam wear yellow silk clothes. Thank you, Prabhu. Yes, Prabhu. Chena Prabhu next week. Yeah. Chant. काञ्चीकलापपर्यष्टं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् Kanchi Kalapa Paryastam waist is surrounded by a garland of small bells. Girdle. Sorry? Of small bells. Girdle, bro. Garland. Griddle of small bells. Lasat Kanchana Nupuram wear shining golden anklets. Darshani Mam Santam most charming to look at and peaceful. Mano Nayana Vardhanam pleasing to the eyes and the mind. Hare Krishna. No, Pushpala. Sorry, Prabhu, for the background music. Okay. No problem. Hare Krishna. पद्भ्यां नखमनिश्रे अंदे धीरे करो अదే पद्भ्यां नखमनिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चतां हृत्पद्मकर्णिकाढिष्ण्यम् आक्रम्यात्मान्यविष्ठितम् Padabhyam Nak Mani Shrenya with the jewel like No, nail. ప్రభు ఇదంతా ఒకటే ఇదంతా కలిపి దాని డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ 2 లైన్స్ Padamyanaka Mani Shreya Vilasadhyam Samarchatam. Prabhu, ఇది ఎలా చదువుతాం? హృత్పద్మ కర్ణికా దిశ్యం ఓకే అక్రమాత్ నెక్స్ట్ లైన్ ఉంది కదా ఇది చదవండి with the jewel like nails of his lotus feet glittering he stands on the wall of the lotus of the hearts of those who worship them. Hare Krishna. Akrama yat mani avasthitam situated in the heart and intelligence of the jiva. Hare Krishna. स्मयमानम् अभिध्याये सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् Samyamanam abhijeta sanura
Garva Lokanam. Meditate on the Lord's smiling, who looks very merciful towards the devotee. Nityate Naika. Niyate naika. Niyate Naika Bhutena Manasa Vardhana Shabham. Meditate regularly with a great attention on the greatest benedictor. Hare Krishna. వరం ఇచ్చేవాడు వరదార్శకం. ఓకే, సో చెప్పండి మన లక్ష్మీకాంత్ ప్రభు, వాట్ యు హ్యావ్ రెడ్ హియర్? Always prepared to offer causeless No, I'm mercy. telling, I'm asking, Prabhu, which already you have read anyway. What is this? Who is telling? To whom? Narada Muni is describing how to meditate. Describing Okay, Guru. Prabhu. Krishnudu guరించి ఎలా describing how meditate to meditate, limbs of the Supreme Lord, how he looks like. No, these are the beautiful narrations, how కృష్ణుడు Lord is looking like. So ఈ description మనసులో పెట్టుకొని 6 months meditate చేసిన ప్రభు. ఎవ్రీ మంత్ హరే కొంచెం బాడీలీ నెసెసిటీస్ తగ్గించి అది ఉంటుంది. అది విల్ రీడ్ దట్ ఎనీవే ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ. So we'll stop here. Anyway, tomorrow also we can recite this beautiful meditation of Supreme Lord. Okay, but thank you, Prabhu, for Thank you. putting nice effort on this reading. This is tomorrow also we will do. Okay, na? So this section will stop here. We'll again tomorrow we'll start with this meditation. Tomorrow's Bhagavatam. Okay, Nandra Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Okay, so now yesterday whoever not practiced directly jump in this Mukunda Mala Stotram. Okay, so first Lavan Exanu Jai, then they will tell, then then they'll practice for some 10, time. 11, 12. 10, 11, 12 I'm sharing here. One second. Go ahead. Story. माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यास्मिन् चिरं यातना नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवा स्वामिननु श्रीधरा आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमा भवजलदिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृकलत्रा त्राणवारादितानां विषमविषयतो ये मज्जतामप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणां ఇంకొకటి నెక్స్ట్ భవజలధిమగాధం దుస్తరం నిస్త్రయేయం కథమతమితి చేతో మాస్మగా కాతరత్వం సరచితి దృశిదేవే తారకీ భక్తిరేకా నరకవిధి నిషన్నా తారయస్య వశ్యం. Jai. So devotees who have not read Bhagavatam, so at least they read the translation. Muguru devotee chadavandi. Akinchan Prabhu, you want to read translation? Go ahead. Foolish Translation. mind, Yeah. oh foolish mind, stop your fearful fretting about the extensive torments imposed by Yamaraja. How can your enemies, the sinful reactions you have accrued? ఒక సెకండ్ సార్. Yeah, you sinfully accrued evil touch you. After all, is your master not Supreme Lord, the husband of the goddess Shri? Cast aside all hesitation and concentrate your thoughts on the Lord Narayana, whom one easily attains through devotional service. What can that dispeller of the whole world troubles not to do for his own servant?
The people in this vast ocean of birth and death are being blown about by the minds of material dualities. As they flounder in the perilous water of self indulgence with no boat to help them, they are sorely distressed by the need to protect their sons and daughters and wives. Only the boat that is Lord Vishnu can save them. Dear mind, do not bewilder yourself by anxious thinking. How can I cross the fathomless and impassable ocean of material existence? There is one, there is one who can save you, devotion. If you offer her the lotus-eyed Lord, the killer of Narkasura, she will carry you across the ocean without fear. Kunkulashekar Acharya, Alvar Acharya, what he's saying, devotion ni oka feminine aspect la varninchindi kada, so that's fair, bhakti bhavantu. Actually, everybody is, see, Prakriti Purusha, right? Purusha is who is Purusha, Adi Purusha, Krishna only. Prakriti means feminine aspect only, He impregnates Prakriti, right, by glancing. That means, and the Acharya's understanding, so, devotion, with devotion, we are all servants of Krishna only, actually. We are all feminine aspects only. Only Adi Purusha, only one. Hare Krishna. Okay. Lalit Mohan Prabhu? ఎస్ ప్రభుజీ ఒక్కసారి చేయాలి ప్రభుజీ నేనంటే నేను టైం అయిపోయింది నిలిపోయింది నిన్న మనం Okay. మా Chain Prabhu, it's okay. భీర్మంద Chain Prabhu. మా భీర్మందమనో విచింత్య బహుదా యామీశ్వరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవః స్వామి నను శ్రీధరః ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్వ నారాయణం లోకస్య వ్యసనాపనోదనకరు దాసస్య కిం న క్షమః భవజలదిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుతదుహితృకలత్ర త్రాణభారాదితానాం విషమ విషయతో యే మజ్జతామాప్లవానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణాం భవజలదిమగాధం దుస్తరం నిస్తరేయం కథమహమితి చేతో మాస్మగా కాతరత్వం సరసిజదృషి దేవే తారకీ భక్తిరేకా నరకభిది నిషన్నా తారయిష్యత్యవశ్యం. Thank you, Prabhuji. Thank you. Jai. Thank you so much. One more devotee, then Akinjan Prabhu, you do, okay? Oh, one. Let me ask this, Mata. Sirisha Mata, Hare Krishna? Hare Krishna Mata, are you there? Okay. You want to try, Prabhu? Akinjan Prabhu? Okay, sir. First ఒక లైన్ చెప్పండి. Better, let me quickly do one, Prabhu, for my purification. Yeah. Let me do. Okay, na? Yeah, you get it. మాభిర్మందమనో విచింత్య బహుదా యామీశ్వరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవ స్వామీ నను శ్రీధర ఆలస్యం వపనీయ భక్తి సులభం. Devotion service is very easy. ఆలస్యం వపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్వ నారాయణం లోకస్య వ్యసనాపనోదనకరో దాసస్య కిం న క్షమా భవజలదిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుతద్హృదకలత్రాణభారార్దితానాం విషమ విషయతో యే మజ్జతామాప్లవానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణాం భవజలదిమగాధం దుస్తరం నిస్తరేయం కథమహం ఇతి చేతో మాస్మగా కాతరాత్వం సరసిజదృషి దేవే తారకీ భక్తిరేకా నరకభిది నిషన్నా తారయిష్యత్యవశ్యం.
महा महावीरमन्दमनो महावीरमन्दमनो विचिन्तय చెప్పండి మాభిర్మందమోభిర్య ఓకే బహుదా యామీశ్వరం యాతన లైక్ దట్. ఓకే. మాభిర్మन्दమనో విచిन्तయ బహుదాయమీశ్వరం యతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవ స్వామినను శ్రీధర ఆలస్యం వ్యావపానీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్వనారాయణం లోకस्य व्यासनापनोदाने करो दासस्य किं क्षमा भवजलदिगतानां वातान्तानां तृणभरादितानां विषमविषयतो ये माजतामप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतनराणां भवजलादियागाधं दुस्तरं लिस्त्रेयं कथमहम् इति सेतो कतारावतवम् सरसिजदृशदेवे तारकी भक्तिरेका नरक भीडिनि सन्न्या तार तारयिष्यत्य अवश्यम्. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. Sorry, Prabhu. హరే కృష్ణ. మాతా యూ వాంట్ టు డూ? ఎస్ ప్రభుజీ. మీకు 9 వరకే వచ్చు. మీరు ఫస్ట్ లో ఎన్ని వరకు నేర్చుకున్నారు మాతో ఇప్పుడు? అంటే ఇవన్నీ వచ్చు ప్రభు, ట్యూన్స్, కాకపోతే చూడకుండా రావు ఇవి అంతే. ఈ ట్యూన్స్ చూడకుండా వచ్చే 9 వరకు వచ్చా? చూడకుండా 9 వరకు 13 వచ్చు మాతాజీ. 13 మాతాజీ? 13 కొన్ని తప్పులు పోతాయి ప్రభుజీ. 9 అయితే కరెక్ట్ గా చెప్తారా? ఓకే, గుడ్. ఓకే, చేయండి. ఓకే. ఎస్ ప్రభుజీ. భావేర్మందమనో విచింత బహుదా యామీశ్వరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవా స్వామి నను శ్రీధరా ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్వ నారాయణం లోకస్య వ్యసనాపదనదనకరో ధ్యాయస్య కిం న క్షమా భవజలదిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుతదుతిర్గలత్రాణభారార్దితానాం విషమవిషయతో ఏ మజ్జతామప్లవానం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణం భవజలదిగతానాం భవజలదిమగాధం దుష్టరం నిష్టరేయం కథమహమితి చేతో మాస్మగా కాతరాత్వం సరసిజదృశిదేవే తారకే భక్తిరేకా నరకబిదిని సన్నా తారయిష్యస్త్యవశ్యం. Wonderful. Okay, Mata. Thank you so much, devotees. We'll continue tomorrow also, and day after tomorrow we'll take another 3. My goal is until at least we will finish 18, 21 of at least 21 we will try. ఓకే, అన్ని అదే ట్యూన్లు, 3-4 ట్యూన్సే. మనం ఒకసారి వస్తే ఫస్ట్ నైనే క్రిటికల్, అందులోనే ఇవన్నీ మళ్ళీ పెద్ద ఉంటే, ఇప్పుడు ఇట్లా పెద్ద ఉంటే అదే ట్యూన్, కొంచెం మిడిల్ ఉంటే అదే, అంతే సింపుల్. యూ కెన్ డూ ఈజీలీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డివోటీస్. విల్ కంటిన్యూ టుమారో. గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం की जय, గ్రంథరా శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय, ముకుంద మాలా స్తోత్రం की जय. ఇతాయ గౌర ప్రేమానంద హరి హరి బోల్. సీ యూ ఆల్ టుమారో.
Please connect on time. Okay. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యశ్చ పతిదానం భావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. మురళీధర్ ప్రభు మీరు రేపు చేయండి, మీ ఇద్దరు మాతో తిని మీరు. ఓకే. తెలుగులో ఉన్నదా పుస్తకం? ట్రై చేస్తాం ప్రభుజీ. తెలుగులో Actually ఉన్నదా కొంచెం చాలా పుస్తకం? కష్టం ఉంది. అదే తెలుగులో ఉన్నదా అంటున్నా పుస్తకం? ఉంది, తెలుగులో ప్రభు ఉండేది. మంచిగా చూసి చేయండి రేపు అయితే. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. ఇద్దరు కలిసి చేయండి. మీరు ఒక రకమైన మీ మాతో హెల్ప్ చేస్తుంది మీకు. ఓకేనా? ట్రై చేస్తాం ప్రభు. ఓకే. లక్ష్మీకాంత్ ప్రభు ఏదో చెప్తున్నారు. ఏం ప్రభు? అదే ఇంకా సాధన చేయలేదు, చూడాలి. సాయంత్రం బాగా కొంచెం బాగా సాధన చేసి చేయాలి. చేయండి. కొంచెం కష్టం, 10th కష్టం ఉంది కొంచెం సాధన. మీరు ఎట్లయినా సండే కొత్త టెంపుల్ దగ్గర పోయి సాధన చేస్తున్నట్టే ఇది కూడా చేయండి ప్రభు. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. మీ మాస్టర్ తీసుకుపోతుండే ఆయన ఎవరు? మహేష్ ప్రభు. మేము ఇక్కడ జనిత్ నుంచి హిమాంశు ప్రభు, సంజీవ్ ప్రభు. మంచి మీకు మీ ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నది ప్రభు అది. అవునవును, దగ్గరే. రేపు పొద్దున ఫుల్ డిమాండ్ కొన్ని. మీకు కంటిన్యూగా సర్వీసులు చేసే అవకాశం ఉంది ఇంటి పక్కనే కాబట్టి. రెగ్యులర్ మంగళారతి ప్రభు. రెగ్యులర్ మంగళారతి కాదు, మీరు యూ హావ్ టు టేక్ సమ్ పర్మనెంట్ సర్వీస్ దేర్. చేస్తాం ప్రభుజీ, శక్తి ఉన్నదో సంథింగ్. ఓకే. ఓకే. లక్ష్మీకాంత్ ప్రభు, యు వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్? టెల్ మీ. నథింగ్ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. మీరు అది ప్రభు ఎవరికైనా కూడా మీరు మిమ్మల్ని జంప్ చేసిన డైరెక్ట్ అయిపోయి చదువుకొని ఎట్లా వస్తుంది ప్రభు? సంస్కృత లాంగ్వేజ్ అనేది కొద్దిగా టంగ్ ట్విస్టర్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, యు ఆర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ టు హెసిటేట్ చేస్తుండేవాడిని. నీట్ గా రిసైడ్ చేయడం అనేది కొద్దిగా ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అకించం ప్రభు మీలానే ఉండే ఘోరంగా, బట్ రెగ్యులర్లీ అటెండెడ్, బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ లలిత్ మోహన్ ప్రభు రిసైటేషన్. ద వే ఎట్లా సిలబుల్స్ ఎట్లా పలకాలి, ఎట్లా చేయాలి. ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సింపుల్ ప్రాక్టీస్ ప్రభు, నథింగ్ లైక్ దట్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ఓకే, సీ యు ఆల్ టుమారో. హరే కృష్ణ. హ్యావ్ ఎ నైస్ కేసీ. ట్యూస్డే కదా? ట్యూస్డేనా? ట్యూస్డే, రైట్? ట్యూస్డే. Okay, Lavanya, I want to connect. Let me stop once. Okay, the recording stop. Yes, I just want to talk few things. Recording.